Hi friends, I am bringing to a very interesting manufacturing of glass bangles at Firozabad. Firozabad is called Glass State of India, Glass District of India, where the Firozabad is full of glass manufacturing industries and it is well known for manufacturing glass articles, glass wares, and also thermos, flask, and bangles. Now I will be covering a factory where they manufacture glass bangles, and these bangles are basic bangles with basic colors, and they are sent to other areas for printing and then design and other decoration purpose. And decoration is also done in Hyderabad and other places, but basic bangles are manufactured from Firozabad and transferred to other places, and artwork on the bangles. So please do enjoy. Thank you. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿರೋಜಾಬಾದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಿರೋಜಾಬಾದಲ್ಲಿದೆ. ಫಿರೋಜಾಬಾದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇನಂದರೆ ಬರೀ ಸಾಧಾರಣ ಬಳೆ. ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಬಳೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ आनंदिसी। भाई और बहनों, हम लोग अभी फिरोजाबाद का एक कंगन बनाने वाला एक कंपनी में हम लोग दाखिल हो रहा है। वहाँ पर हम लोग कंगन कैसा बनता है उसका विधान आपको मालूम पड़ जाएगा। सब लोग कंगन पहनता है, इसका इस्तेमाल करता है, इसको कैसा बनाता है इसका एक तरीका आपको दिखाने के लिए ये कंपनी के अंदर में गया था। ये जो है साधारण कंगन है, इसको अगले प्रोसेस के लिए व्यवहार लेके जाके इसके ऊपर प्रिंट, डिज़ाइन वगैरह वगैरह उधर बाहर करेगा। पहले ये बेसिक बैंगल है, मतलब जो वो साधारण ये कंगन है, इसके ऊपर कारीगरी बाद में होता है। आप लोग सब इसका आनंद उठाओ। थैंक यू।